right? So I have sent you second term paper, grade 11, Sabargamo Provincial Department Education. So shall we quickly do the first one? And I want you to send me the answer in the chat. The first one, we want to find out the binary equivalent of octal number 253. So let's try this. Yes, we need to put 2, 5, 3 in octal. So what are the equivalent values? How do you put? Yes. How do you put 2? How do you put 5? How do you put 3? Yes. Those who finish the first one, you can go to the second one, send me the answers. Right, the first one, 2, 0, 1, 0, right? Because we know that bit position values 4, 2, and 1. So 2, let me 0, 1, 0. Then 1, 0, 1. 3, 0, 1, 1. Right? So the answer is, if you omit the starting 0, yes, we have to say 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Right. I got the correct answers from Binu, Janani, and Pramodi. Okay. Achira, Amasha, I hope you will send the answer for the second one. Okay, so that's the first question. Second one, we have part 2, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. We have to convert this to hexadecimal number. We need to convert this to hexadecimal number. Right, we know that we have to make it a group of 4 bits. So I will put group of 4 bits. Yes, perfect. Now we have to put this one as a 1. This is another one. Right. So the positional values are 8, 4, 2, 1, right? 8, 4, 2, 1. The first one we have 8 and 4. So 8 and 4, that is 12. So that means this is C. Right. The next one, we have 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 means 1 means 8 plus 2. 8 plus 2 is 10. 10 means A. Right? So the answer for the first question, part 2, is AC. Okay, I got the answers from Janani, Pramodi, Binu, and Achira. Okay, Amasha, I will expect you to send me the answer. Okay, Amasha also got the same. Good. Second one, write 2 applications of e-government, e-Rajya Yedum Dekak. Write 2 applications of e-government, e-Rajya Yedum Dekak.
Applications of e-government. So what services? Now I have seen some of you said government to citizens. It's not the correct answer. I need what are the applications for government to citizen? What applications provided by the government to citizen? It has applications, right? Two applications of government. Yes, government to citizen. Can you tell me? Yes, we discussed. Two point one, two applications. Issue of revenue licenses online, isn't it? It's government to citizen. We call it Adayam Balapatra. Marg Gatab Labadi. So this is one of the services government provides for citizens. Yes. Payments of utility bills. Yes. Payment of utility bills. Ekat Margagato. We can put it online. Margagato Jala Bilpat Jala Watur Bilpat. Heavy. Yes. Government to governments. So this is government to citizen. Government to governments. Provide visa information. Payment visa information. Yes, good one. Right? So likewise, you have to put that. It's not just government to citizens.
right? Not only government citizens, there are citizen to citizens, but e-government side. So basically you can talk about government to citizens and government to governments and maybe government to businesses. Right now, for example, you can register company online nowadays. Right? Apit online ක්‍රමයට ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. Okay, good. Let's move to the next one. Write 2 applications of ICT in medical sector. Right. Can you quickly tell me, like, what are the applications in medical sector? වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ තොරතුරු තාක්ෂණික යෙදුම් දෙකක්. වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ තොරතුරු තාක්ෂණ යෙදුම් දෙකක්. We call it telemedicine. Yes, good one. Telemedicine. We call it durastha. Durastha සෞඛ්‍ය. Then computer scanning, computer aided equipments like EEG, MRI, and so on. Computerized. Remote surgery. Good one, you know. Right? We call it durastha Shallikar. Use of ICT in diagnosis. Achira, good. Use of ICT in diagnosis. That's a good one. Okay, let's move to the next one then. Third one, you have given a circuit. We need a Boolean expression. A bit of Boolean prakashyak ඕනේ. Right? So let's say this is Q. We need to find the expression Q using ABC. Right, let's start. Okay, so this is Q. We need to find out what Q is. Right, the final expression Q is, what is Q? Right, from this side we will have A now. Then we have B. From here we will get B bar. So we are getting B bar here. So from this side we will get B. From this side we are getting C. So this is an AND gate, and means Boolean multiplication. Boolean gunitaya. So this will be B dot C. This is NOR gate.
that means A plus B bar. You had to put whole bar here. Now Q again and gate. From this side we have A plus B bar bar. And this side we have B and C. So the Q is A plus B bar. So you take the whole bar into, from the next side, we have B dot C. Okay, I got the correct answers from Pramudi and Janani. Others, you have to be hurry up. Right. Fourth one is very easy one. Let's move on to that. Select and write the correct examples for below labels from brackets. Label වලින් උදාහරණ තෝරලා ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මුලින්ම අහනවා වසම් නාමය domain name කියන එක. Then uniform resource locator URL. Then IP address, IP ලිපිනය, directory නියමාවලිය. Okay, so let's start. Domain name. We will be discussing this again in the next lesson. අපි ඊළඟ lesson එකේදී මේ ගැන වෙනම කතා කරන අන්තර්ජාලය යටතේදී. But before that, the domain name comes with this doenets.lk. This part is known as domain name. So usually without www. So doenets.lk is the domain name. වතන් නාමය වෙන්නේ මේ doenets.lk කියන එක. So uniform resource locator means the full URL, right? Meaning the web address. So web address is the complete one. So we can say, okay, so the B is http://www.edupub.lk. So this is called URL in short, but this is simply the web address. Web ලිපිනය තමයි පොතේ මෙතනදී අපිට එන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි එක සිංහලෙන් කියනවා ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය කියලා. එතකොට අන්තර්ජාලයේ තියෙන පරිගණක වෙන වෙනම හඳුන ගන්න අපි පාවිච්චි කරන IP ලිපිනය. එහෙම නැත්නම් IP address කියලා කියනවා. So we call it the unique a set of numbers given to uniquely identify each of the computer is called IP address. So in this particular case, it's 192.168.1.1. Then final one is the protocol. Protocol means the laws governing, especially in communication. When you are transmitting something, the two computers has to communicate each other. So the rules set for this communication is known as protocol. පරිගණක දෙකක් අපි කතා බහ කරද්දී තොරතුරු හුමාරු කරගනිද්දී ඒ සඳහා භාවිත වෙන නීති සමූහයට තමයි අපි කියන්නේ නියමාවලිය කියලා. ඒතර මේ වගේ නියමාවලියන් ගොඩක් තියෙනවා. මේ SMTP කියලා කියන්නේ small mail protocol එක. Simple. So let me check. SMTP, simple mail protocol. So it could be SMTP. That's why simple mail transfer protocol. So that's the error. So that's why I also confused, right? So the correct word for this, so the single one is okay. So English one, there's some problem. So this should be
SMTP. So SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. So this protocol is used to transfer emails between servers, mail servers, right? So the answer for the D is should be SM. So this should be the correct answer. Okay. So we have discussed the answers for question number 1, 2, 3, 4. Let's move the other ones. We have not done the fifth one, so we'll skip the fifth one. I can give you the answer. Fifth one we have not done. So in an image, the components of digital image is a size, pixel, color, and resolution. Let me type the answers, but we will discuss. We have not covered this yet. So the size of the image, and then size means we call it pramane, size of the image. Then pixels, we will discuss this. We call it pixel. So let me type the key. Then we have resolution. We call Vipedane. And final one is color. So these are the answers for this one. The size means size of the image. Pixels means all the we call raster images consist of set of pixels. Then third one, resolution means number of pixels in a square inch. And finally the colors. Pramane, ape image ke pramane, pixel pramane. විභේදනයේ ඒ කියන්නේ අපි වර්ගංගලක් ගත්තොත් කොච්චර පික්සල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එක සහ වර්ණය තමයි අපිට කොටස් විදියට ගන්න පුළුවන්. Right. Then right, two services of cloud computing. ඒකෙත් අපි උත්තරේ ලියාගෙන යමු. So cloud computing means everything is in the cloud, maybe in some other servers, use of network technologies to connect different services. අපි මේ වලාකුල් පරිගණනය කියලා කියන්නේ
වලාකුළු පරිගණනය එමත පරිගණක කියල කියන්නේ අන්තර්ජාලය සහ ජාලකරණය යටතේ අපිට ඕනෑම තැනකින්දන් ඕනෑම මොහොතර යම් සේවාවක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් තියෙන හැකියාව. For example, if you take Google Docs, in Google Docs you can create documents using just a web browser and internet. අපිට ලේඛනයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මෘදුකාංග තියෙන Google Docs වගේ. අපිට වෙබ් බ්‍රවුසරයක් සහ අන්තර්ජාලය තියෙනවා නම් ඇති. right? එහෙම හදපුවාම ඕනෑම තැනක ඉඳන් අපිට ඒ data access කරන්න පුළුවන්. අපි මොබයිල් එකෙන් අපි ගෙදර තියෙන කම්පියුටර් එකෙන් ඔෆිස් එකේ තියෙන ඕන වෙලාවක අපිට access කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරනවට තමයි අපි වලාකුළු පරිගණනය කියන්නේ. So when you can access your data from everywhere, anytime, using any device, then we call it a cloud computing. So what are the services provide that? Yeah, let's take down the answers. We can call it service of infrastructure. So those services provide infrastructure. Then service of developing software, environment. When you want to develop something, the environment can be given, and the service of software. So infrastructure, we can say capital pasukam, සේවාවක් ලෙස සංවර්ධන පරිසර then මෘදුකාංග සේවාවක් ලෙස So these are the answers. Okay. Again, we will be discussing, if you have not discussed this, we'll be discussing later how. Let's look at the answers for this question. So you have given a document before formatting and after formatting. Header කරන්න පෙරයි පසුයි document එකක් දීලා තියෙනවා. Then identify tools used for formatting number 1 to number 4. Number 1 to number 4. And write the numbers of the tools within its labels. Right? So the labels are given here. We have to identify what is number 1, 2, 3, and 4. Right? What tools we need to use. Yes. First one. First one. Yes. Which one is it? First one. First one. 1. Yes. Which one? So you see this F, isn't it? This tool F, we need to use for that. We normally call text effects and typography. But you will see this in the newer versions. Actually, old version, you don't see this. අපි අලුත් version වල තමයි. නමුත් මේකදී tool එක ගත්තොත්
we can say it's F. So 1 is F, right? So then you will get this colored, text space. How about the centering? It's also centered, isn't it? Now, before formatting, it is left centered. Now it's left aligned, and now it's center line, right? So two tools we have to use, that is F, and then we have to use the center, so that is H. The answer to the first one is F, H. How about the second one? Yes, look at the paragraph. What are the tools? For 2. So what are the tools we have to use? Mono tools අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ දෙවෙනි එකට. A. Yes, we have to use A. Yes, we need to use A. What else? That's all right. If you want, you can say H as well, or not H, I as well, if you want, like both side aligned. At the beginning and it will be the same. No, it's not the same, right? So chemical start here. So you have to both align, you have to use I as well. So you have to use both A and I. Third one is easy. What do you have to do? Third one. U. Yes, we have to say underline. So that's only C. How about the fourth one? Yes, fourth one. Yes, we have to use bullets. That is L. And it's center line. So A. So you have to use L and H. Okay. Let's move the next one then. Okay, next one. Question number 8. So in this one, we'll start with number equals 1. There's a for loop. We will check whether the number is less than or equal to 10. You will start, you print the number, right? So when you say print the number, we know that it will print 1. Then it increases the number by 1, then number becomes 2. Number එකයි කියලා වැටෙනවා. අපි check කරනවා 10ට වඩා කුඩා හෝ සමානද ඔව්. එන එක print වෙනවා. එකට එකක් එකතු වෙනවා. Next time we will check whether the number, that is 2, is it less than or equal to 10. Yes, then it will print 2. Then number becomes 3. You check 3 again, right? 3 also less than or equal to 10.
So this goes on like this. And let's say you print 8. 8 plus 1 is 9. 9, is it less than or equal to 10? Yes. Then it will print 9. Then 9 plus 1, that is 10. You check there, 10, is it 10 less than or equal to 10? Yes, it's equal to 10. So it will print 10 as well. Now, number increased by 1, that is 11. So next time 11, you check whether 11 is less than or equal to 10. No, that means you come out from the loop. The answer is the numbers from 1 to 10. සංඛ්‍යා 1 ඉඳන් 10 දක්වා සංඛ්‍යා තමයි මේකේ උත්තරේ විදියට එන්නේ. Okay, good. Right, can you quickly match A to B? Application software, right? So the only software we can see here is GIMP, isn't it? That is GIMP. We have not done GIMP, so that might be the problem you might have. යෙදුම් බුදුකාං ගත්තොත් GIMP කියන බුදුකාංගේ තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ මුලින්ම. මේකේ සමහර ඒවා අපි කරලා නැහැ, ඒක හින්දා වෙන්නේ නැති උත්තර එන්න පරක්කු වෙන්නේ. But anyway, language translators that we have discussed. There are different translators, compilers, interpreters that we have already discussed. So this should be correct, right? භාෂා පරිවර්තක අපි කතා කරා. සම්පාදක කියලා තියෙනවා, අර්ථ වින්‍යාසක කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ අර්ථ වින්‍යාසක කියලා කියන්නේ භාෂා පරිවර්තකයා. Right. තුන්වෙනි එක අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන. Mac කියන මෙහෙම පද්ධතිය, Apple Macintosh කියන එක පුතලා දැනගන්න ඕනේ. මේ දෙක වරදින්න බෑ. දෙක තුන වරදින්නම බෑ. අපි කරලා තියෙන්නේ. අවසානික system development model ඒක තමයි අපි මේක ඉවර කරලා පුතේ ගන්න යන්නේ. Right? So that is we call iterative method. Right? සංවර්ධ ආකෘති වල පුනර්කරන වෘද්ධි කියන අවස්ථාව තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. Right. 10 වෙනි එක මං හිතන්නේ අපි නොකර ඉමු. මොකද මං හිතන්නේ කරපු නැති ඒවා පට්ටන්න බෑ මට. මේක පුතේ අපි GIMP එක කරනවා. So once we learn GIMP, I will revisit. We will revisit, and that's not that difficult. You will get all the functionalities. The question asks what is the tool's name as well as the function of the tool, right? That for the time being I'm going to skip. Okay, so with this one I'm going to finish. I want you to complete the paper and send it to me. Janani already sent me the questions on programming. Good. Others also I want you to work on individually because now we are in grade 11. You want to I hope you should start working now. දැන් පුතාලේ 11 හින්දා වැඩ පටන් ගන්න ඕනේ. පේපර් එකක් දුන්නාම අය බල ඉන්න එපා. හැකියක්මනින් කරලා ඉවරයි. මොකද අනික් විෂය ගොඩක් තියෙනවා. ඒත් මේ විෂය කලින් ඉවර කරගත්තා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අනික් විෂයන් වලට ටිකක් බර තියන්න පුළුවන්. හොඳයි පුතේ, එහෙනම් මම ඊළඟට අපේ අලුත් පාඩමට යනවා.
Right, let me share the screen. You don't have to take down the notes, but important ones you can take down, and I'll send you the notes. Right, system development life cycle. Right, so when you take system development life cycle, there are a couple of things we need to discuss. Right, so let me start with the whiteboard, so you will be getting the notes, so you don't have to remember this. So let me create new. So the topic is, as I told you earlier, we can say system development life cycle. That means now so far we discussed how to develop software, right? The lesson that we have just completed. How we are going to do this, that's exactly what we are going to discuss here, right? How exactly we are going to create the lesson, create software. Now for that, we have to have several activities, and this is exactly what we are going to discuss under this topic. අපි මේකට පොතේ සිංහලෙන් කියනවා තොරතුරු සංවර්ධන පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලී කියලා. Right. Now, few things we need to discuss, right? Before we go for information system development, we have to, first of all, we want to know what a system is, right? So what is a system? Yes, can any of you can answer me the question? We will ask. Yes. What is a system? Any answers? Udaharana කියන්නේ. Give me an example of a system. Yes. අමාශ කියලා තියෙන school system. පාසල් පද්ධතිය. බොහොම හොඳයි. Right? Okay. So we'll take that. We'll take school system. Yes. What are the basic components when you talk about the school? පාසල ගත්තහම මොකද්ද පාසලේ තියෙන දේවල් මොනවද තියෙන්නේ? Oh, what are the things? What do you have in a school system? Yes, you have buildings, principals, teachers. Yes, those are there. We can say we have physical systems, resources like laboratories, buildings. Yes, those are we call physical, right? Physical means
භෞතික සම්පත්. Yes. Laboratories, buildings, භෞතික සම්පත්. Right? පාසල් පද්ධතිය ගත්තම they are භෞතික සම්පත්. What else? Yes. What else you have? Yes. We have teachers, we have students, guru inno, daro inno, right? What are those? Yes. We call human resources. Now, apart from that, you have human resources. Students, teachers, right? We call it Manava Sampada. We have that. Yes, this is another one you have. You have physical resources, you have human resources, Manava Sampatti. What else you have? Yes, other than physical resources and human resources, භෞතික සම්පත් සහ මානව සම්පත් වලට අමතරව මොනවද තව තියෙන්නේ? Oh, what else you have? net me නෝන ලියාගන්න මම නෝට් එක නම් එවනවා මේ ලියන එක ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා ලියාගත්තර කමන්නේ. Okay, so we have physical resources, we have human resources, භෞතික සම්පත්තිය, මානව සම්පත්තිය. What else? You have activities, right? You have activities. What are the activities? You have activities. What kind of activities? Right, you have teaching, right? Sports, dramas. You have many activities. We call it ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා එක එක දේවල් තියෙනවා. Right? ඇයි මේ මේවා තියෙන්නේ? පාසල් පද්ධතිය ගත්තම ඇයි අපිට මෙහෙම ඕන වෙන්නේ? Right? පාසල් පද්ධතිය ගත්තම ඇයි අපිට මෙහෙම දේවල් ඕන වෙන්නේ? මානව භෞතික සම්පත් ඕන වෙන්නේ, මානව සම්පත් ඕන ක්‍රියාකාර. ඇයි මේ මොකටද මේ? Right? There should be a reason, right? There should be an objective. මොකද හේතුවක් තියෙන්න ඕන. හරි? අරමුණක් තියෙන්න ඕන. To achieve what target? මොකද අරමුණ? පාසලක අරමුණ. What is the purpose? What is the objective of school system? Any ideas? දැන් පුතාලගේ දෙමව්පියෝ ඇයි පුතාලව පාසලට යොමු කරන්නේ? විභාග පාස් කරන්නද? To pass exams, is it? Exam pass කරන්නද? Right, yes. We want to make good citizen. අපිට ඕනේ යහපත් පුරවැසියන් බිහි කරන්න. එහෙනම් අපේ විවිධ කොටස් තියෙනවා. මේ කොටස් වලින් කරන්න යන්නේ කිසියම් අරමුණක්. මොකද කේ අරමුණ වැඩදායක යහපත් පුරවැසියන් බිහි කිරීම. So make good citizens. So using physical resources, using human resources and activities,
we can transform, right, students to a good citizens of the society. And අපි භෞතික සම්පත් මානව සම්පත් සහ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හරහා අපිට පුළුවන් ශිෂ්‍යයන්ව වැඩදායක යහපත් පුරවැසියන් විදිහට පරිවර්තනය කරන්න. එහෙනම් මේකේ ගත්තොත් මේ පද්ධතියත් කොටස් තුනක් තියෙනවා. We have input, we have process, we have output. හරි? මේකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඔව්. මට කියන්න පුතේ මොනවද input මොනවද process එක මොකක්ද output කියලා? අපි කතා කරා. Yes, we have three things. What are the three things? We have input, process, and output. What are the inputs? A child maybe, right? So the child may be the input. So input is children. There's an objective. We have to produce responsible, worthwhile citizens to society. අපිට වැඩදායක යහපත් පුරවැසියන් බිහි කරන්න ඕන. ඒතර input එක වෙන්නේ දරුවා, children. ප්‍රතිදානය වෙන්නේ, right? Good citizens to the society. වැඩදායක යහපත් පුරවැසියන්. What is the process then? Process එක මොකක්ද? Right? We want to convert children to good citizens by using physical resources, human resources, and with activities. පාසල තුල ඇයි මේ තරම් දේවල් කරන්නේ? ඔයාලට විෂයන් උගන්වනවා, ක්‍රීඩාකාරයන් තියෙනවා, සෞන්දර්ය ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. මේ හරහා දරුවව අපි යහපත් පුරවැසියෙක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. Right. එහෙනම් මෙතනින් අපි එහාට ගියොත් what do you mean by information system? Right? පද්ධතියක් කතා කරා. What is a system අපි කතා කරා. What is an information system? Yes. So what is information system? So information system consists of a couple of things. Normally we will talk about 5 things when it comes to information system. So we have people. Then we have data. Then we have network. When you ask what is an information system, තොරතුරු පද්ධතියක් කුමක්ද කියලා අහුවොත් කොටස් පහක් ගැන කියන්න පුළුවන්. We can talk about 5 things. We can talk about people. In an information system we have people. පුද්ගලයන් ඉන්න ඕනි. We have to have data. දත්ත තියෙන්න ඕනි. We have to have a network. ජාල තියෙන්න ඕනි. We have to have equipment. උපකරණ තියෙන්න ඕනි. We have to have technology. තාක්ෂණය තියෙන්න ඕනි. So මේ සියල්ල එකතුවෙන් තමයි අපි තොරතුරු පද්ධතියක් ගැන කතා කරන්නේ. Right?
So මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන පද්ධති මේ සියල්ල තියෙන පද්ධතියකින් අපි දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරනවා. Right? So when you talk about the information system, there are two types. Two types. Right? So we have what we call the manual system. Now we have to keep the data, information, but they are done in manually using by humans. We call manual systems. Still, some of our school libraries, right, are using manual systems. Now we have computer system. Right? We call computer-based systems. Right? So we have two things, right? We have two things. Manual system and computer-based system. What are the disadvantages of using manual system? මොනවද තියෙන අවාසිය අපි හැමදේම කරන්නේ මිනිසුන් විසින් නම් අතින් නම් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට නම් මොනවද තියෙන ගැටලු සහිතතාවය? What are the issues in manual systems? Yes, there are issues. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම ගන්න. අපි හිතමු පාසලක තියෙන දත්තයන් අපි තැන්පත් කරනවා පොතක කියලා. නේ? මොකද වෙන්නේ? පොත ඉවර වෙනවා. තව පොතක් ගන්නවා නේ? So keeping the data in a manual way might be difficult. අපි හිතමු ලොකු ටේබල් එක තොරතුරු දාන්න කියලා. ඒතර පිටුවේ ඉඩ සීමා සහිතයි. It's very difficult. නේ? තොරතුරු සකස් කරන්න අපහසුයි. තැන්පත් කරන්න අපහසුයි. So creating information is a problem, difficult. Storing is also difficult. Security is a problem. ආරක්ෂාව සීමිතයි. කවුරුරි පොත ඉස්සුවොත් එහෙම ඉවරයි. Right? අත්‍යුරු ක්‍රමයේ ආරක්ෂාව අවමයි. කෙනෙකුට ගිනි තියන්න පුළුවන්. ගිනි තිබ්බොත් ඔක්කොම ඉවරයි. පාසලේ සම්පූර්ණ තොරතුරු පද්ධතියම ඉවර වෙනවා. අපි අත්‍යුරු ක්‍රමයෙන් තිබුණා. පරිගණකගත කරොත් ආරක්ෂාව ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉක්මන් තොරතුරක් හොයන්න ගත වෙන කාලය බොහොම අඩුයි. කාර්යක්ෂමයි. Efficient. You take a couple of seconds to find some information, right? And the quality is high. වැරදීම් සිදු වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය බොහොම අඩුයි. Right. So if you compare manual system with the computer-based system, in manual system accuracy is low. ආරක්ෂාව අවමයි. Efficiency is low. කාර්යක්ෂමතාව අවමයි. You need large space. වැඩි ඉඩක් ඕන වෙනවා. Data is not safe.
But if you have a computer system, then we know accuracy is high. Araksha vihalai. Efficiency is high. You need small space. Your pen drive could hold the information of a school system. But password with the තොරතුරු තියාගන්න පුළුවන් pen එක. Right? Okay. Those are my the issues are very minimal when it comes to yes when it comes to computer based information system. එහෙනම් මතක තියන්න වාසි ගොඩක් තියෙනවා මේ information system එකක් තියෙනවා. Okay, the next thing we are going to look at is how to develop such a system. Oh, ඊළඟට බලමු කොහොමද මෙහෙම එකක් ඩෙවලොප් කරන්නේ. අපි කියන සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහරට computer systems පාවිච්චි කරන සමහර පාසල්වල so you have computer based system, right? We are also going to use computer based systems. It's easy to manage the students. Right. So let's look at how the system development happens. So the next thing that we are going to discuss is system development process. We call it Paddhati Sanvardhana. එක එක ක්‍රම තියෙනවා. So there are many ways that you can design a system. Right. But there are a few steps. Right. අපි මේ steps කියන එක it's called a cycle, right? Because of that, sometimes we call this is called system development life cycle. So we sometimes call this system development life cycle. So there are set of steps. අපි කියනවා ඒක ජීවන චක්‍රය. මේකේ පියවර කිහිපයක් තියෙනවා අන්න ඒක තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ. Right. ජීවන චක්‍රයක් කියවම පියවර කිහිපයක් තියෙනවා. So let's look at what are the steps. Now the first one අපි පළවෙනි එක කතා කරන්න යන්නේ identification requirements. අපි කියනවා අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම. දැන් අපි ගමු let's talk about school system. Now school system එකේ අපි හිතුවොත් එහෙම computer system එකක් හදන්න ගියොත් මොනවද තියෙන අවශ්‍යතා? So what are the things you need in a school information system? පොතල මට උදාහරණ කිහිපයක් කියන්න. මොනවද තියෙන අවශ්‍යතා? අපි පරිගණක පද්ධතිය තිබ්බොත් ඒකේ මොනවද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ?
මොනවද අවශ්‍යතා? දැන් උදාහරණයක් විදියට අපිට සිසුන්ගේ තොරතුරු තැන්පත් කරගන්න ඕන. ගුරුවරුන්ගේ තොරතුරු තැන්පත් කරගන්න ඕන. We have to save student information, teacher information, course information or subject information, right? We have to keep. Then we have to prepare several reports. ප්‍රගති වාර්තා හදන්න ඕන. We need to prepare many things. So how do you identify this? මේ තියෙන අවශ්‍යතා කොහොමද හඳුනගන්නේ? මොකද මතක තියාගන්න මේ පද්ධතිය හදන්නේ වෙනම කට්ටියක්. පාසලේ කට්ටිය නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ වෙන දේ දන්නේ නැහැ. ඒක දන්නේ බොහොම සීමා සහිතව. හරියටම අවශ්‍යතාවය මොනවද කියලා හඳුන ගන්න ඕනේ. So this is called identification of requirements. ඔව් මට කවුරු හරි කියන්න පුතේ. අපි මේ පද්ධතියක් මොකද්ද වැඩේ වෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නේ නැත්තම්. How you are going to know what needs to be done? මොනවාරි කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඒක ඉගෙන ගන්නේ? Yes. How are you going to know? Exactly. කොහොමද දැනගන්නේ පුතේ මොනවා හරි දෙයක් ඉස්සලා අපි දැනගන්න ඕන. දෙයක් දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? Yes. From this set observe. ඔව් බලන් ඉන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් අපි හිතමු පාසලේ සිද්ධ වෙන දේ දන්නේ නැහැ කෙනෙක්. ඔයගොල්ලෝ නිරීක්ෂණය කරපුවා. You can observe there. You can go there. Wait and see what happens. පුස්තකාලයේ වෙන දේ දන්නේ නැත්නම් you can go to a library and then you can just wait and see. Good one. What else? Using observation only you can't collect information, isn't it? The requirements. නිරීක්ෂණයෙන් විතරක්ම ඔක්කොම එකතු කර ගන්න බෑ. අපිට සාමාන්‍ය වෙන දේ අන්තරව ගන්න පුළුවන් නිරීක්ෂණය කරලා. තව what are the other ways? Akira? Let me. Janani? Let's say somebody asked me to develop the system. කවුරු හරි මට කිව්වා මේක develop කරලා දෙන්න කියලා. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ හරියට මොනවද ඕනේ කියලා. මම මොකද කරන්න ඕනේ? What should I do? Yes, Janani said the document sample collection. Good. අපිට මේ දැන් උදාහරණ පාසලේදී prepare වෙන documents එහෙම මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒවල පිටපත් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. Pramudi again said interview. ඔව් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් සමුග සාකච්ඡා. උදාහරණයකට ප්‍රින්සිපල් ගිහිල්ලා හම්බෙලා අපිට කතා බහ කරලා මොනවද මේ වගේ පද්ධතියක් තියෙනවනම් මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා අහන්න පුළුවන්. මුල් ගුරුවරු හම්බෙලා ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන් මොනවද මේ වගේ පද්ධතියින් ඕන අවශ්‍යතාව මොනවද කියලා. ඊළඟට ගුරුවරුන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. right? මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගිහිල්ලා කතා බහ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න සම්මුඛ සාකච්ඡා කරන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ හැමෝමත් එක්කම අපිට සම්මුඛ සාකච්ඡා කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට පාසලේ හැම දෙනාත් එක්කම අපි කතා කරනකොට ඒක වැරදි. අපි බොහොම සීමිත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවක එක තමයි සම්මුඛ සාකච්ඡා තියන්නේ. So when you interview me, you can't interview everyone in the organization, right? You have to select people. Maybe the top management you can have interviews. Ne, udama inna ayata interviews tiyanna puluwan. එහෙනම් වැඩිපුර ප්‍රමාණයකින් කරන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕන? ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් මට තොරතුරු ගන්න ඕන. Yes, Janani said question yes. ප්‍රශ්නාවලිය දෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ස්කෝලවල වැඩේ කරනවා පුතාලට අහුවිලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. සමහරට අපි දෙනවා ප්‍රශ්න අහනවා. ප්‍රශ්නාවලිය පුරවන්න දෙනවා. දීලා ගන්නවා. පුස්තකාලයක නම් පුස්තකාලේ පරිශීලනය කරන පාරිභෝගිකයන්ගේ පුස්තකාල පරිශීලකයන්ගේ ප්‍රශ්නාවලියක් දීලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍යතා තෝරා ගන්න පුළුවන්. right? samples හදන්න පුළුවන්. අපි කියන prototype කියලා. samples අපිට හදන්න පුළුවන්. අපි ඒවට කියන මූල ආදර්ශ කියලා අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න. පළවෙනි පියවර
It's very important. When you are asked to develop a system, පද්ධතියක් විශේෂයෙන් තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කරන්න කිව්වොත් පළවෙනි පියවර වෙන්නේ අපි අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්න. So the first thing is we have to identification of requirement. Now for that we have to perform several activities. You can go for observation, interviews, questionnaires, document sample collection and prototype. එහෙනම් මේ අවස්ථා හඳුනා ගන්න අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්, සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නාවලි දෙන්න පුළුවන්, වාර්තා ලිපිගොනු නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්, මූලාදර්ශ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක හැම අවස්ථාවකම ගැලපෙන්නේ ඒ අවස්ථාවල තමයි ගැලපෙන්නේ. Second one. Now once you complete this, then you are going to design the solution. අපි අවශ්‍යතා ටික ඔක්කොම හොයාගත්තට පස්සේ we'll go to the second step. Right? Now the second step is designing the solution. උදාහරණයක් විදිහට මට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් අපි ගයක් හදනවා කියලා හිතමු. Let's say we are going to build a home, right? පළවෙනි එක තමයි අවශ්‍යතාව. අම්මගෙන් අහන මොනවද තියෙන්න ඕන ගෙදර කියලා. හරි? ළමයින්ගේ අපි හිතමු තාත්තා මේ වැඩේ කරන්නේ. තාත්තට අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා. ළමයි ඉන්නවනම් ළමයින්ගේ අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි අපි ඩිසයින් එකක් හදන්නේ. ප්ලෑන් එකක් හදන්නේ. ඒ වගේ පරිගණක පද්ධතියත් අපිට සැලසුම් නිර්මාණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. So in information system also you have to design the solution. පළවෙනි එක අපි කියනවා software and software architecture. මොන මෘදුකාංගද පාවිච්චි කරන්නේ? මොන මෘදුකාංග නිර්මිතයේද පාවිච්චි කරන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට පුතාලා දන්නවා වෙබ් පිටු වලින් වෙබ් පිටු ආශ්‍රිතව අපිට මෘදුකාංග නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් ආශ්‍රිතව ඇප් එකක් විදිහට අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පරිගණකයක තියෙන විදිහට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. So there are many ways to design a system. Right? We have to decide which software architecture you are going to use. මොන නිර්මිතයද අපි පාවිච්චි කරන්න කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ මුලින්ම. Then the second one you have to go for user interface. පෙනුම. user interface එක අතර මොනද? වෙනස් නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එක වගේම තියෙන app ගත්තොත් ඒවල ක්‍රියාකාරීත්වය පොඩ වෙනස්. උදාහරණයක් වල ATM එකට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ ගියොත් සම්පත් බැංක ATM එකට වඩා වෙනස් සමහරට කොමර්ෂල් බැංක ATM එක. ෆෝන් වලත් එහෙමයි. එක ෆෝන් එකක් ගත්තම ඒකේ තියෙන විදිහ නෙමෙයි තව ෆෝන් එක. සමහරට අපි එක ෆෝන් එක තියෙන විදිහට කැමති අනෙක් විදිහට කැමති නැහැ. So that's called user interface. අතුරු මුහුණත. මේ පෙනුම කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එකත් වැදගත්. ඒතර අපි මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීමේදී මේ විසඳුම සැලසුම් කිරීමේදී මේ user interfaces එහෙම නැත්නම් අතුරු මුහුණත් කොහොමද කියලා අපි නිර්මාණය කරන්නේ. Next, hardware. මොනවද දෘඩාංග? කොටස් මොනවද කියලා අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. පරිගණක අවශ්‍යද? එහෙම නැත්නම් සර්වර් පරිගණක අවශ්‍ය වෙනවද? සේවා දායක පරිගණක අවශ්‍ය වෙනවද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒවල කොටස් පරිගණක ජාල මේ අවශ්‍යතාවයන් අපි අඳුන ගන්න ඕනේ. We call identification of main hardware and its component. ප්‍රධාන දෘඩාංග පද්ධතිය සහ සංඝටක හඳුන ගන්න ඕනේ. Next, we have to identify the dependency of each subcomponent. මේ කොටස් ගැන අපි කතා කරොත් ඒ එක එක කොටස් කොහොමද එකක් මත එකක් රැඳෙන්නේ අපි කියන පරායත්ත බව හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ මේකට අවශ්‍ය වෙන දෘඩාංග මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොනවද කියලා ඒවා තීරණය කරන්න ඕනේ මොනවද අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ දෘඩාංගද. උදාහරණයක් විදිහට Apple පරිගණකයක්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය පරිගණකයක්ද. දෘඩාංග ගැන. ඊළඟට අපි මෘදුකාංග ගත්තොත් නේද? සමහරවිට අපි පේ කරලා ගන්නකොට Microsoft Office. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් නොමිලේ ගන්න Google Docs. අන්න ඒ වගේ. අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා විවිධ මෘදුකාංග මොනවද අපි භාවිතා කරන්න කියලා. So we have to decide on what software we need to use.
Then you design the infrastructure, software, database, user interfaces. අපි මෘදුකාංග නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. දත්ත ගබඩාවන් සැලසුම් කරන්න, අතුරු මුහුණක් සැලසුම් කරන්න ඕනේ. ඒ අවශ්‍ය වටපිටාව අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ටෙස්ට්ස් තියෙන්න ඕනේ. පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ මේ අපි කරන දේ හරියටම හරියද වැරදිද කියලා. අපි ඒකට කියන පරීක්ෂණ සැලසුම් කිරීමද. එහෙනම් මේ ඩිසයින් ද සොලියුෂන් කියන එක යටතේ අපි ගොඩක් දේවල් ගැන හිතලා බලනවා. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ අපි මුලින්ම බලනවා මෘදුකාංග නිර්මිතය. So we try to identify the software and software architecture. Then අතුරු මුහුණ, user interfaces. Then main hardware system and its component. අපි ප්‍රධාන දෘඩාංග පද්ධති මොනවද කියලා අඳුර ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කරුණු ගණනාවක් අපි සලකා බලන්න ඕනේ when you are designing the solution. විසඳුම සැලසුම් කිරීමේදී. හොඳයි පුතේ අපි දෙකක් අදට කතා කරා. අපිට තව හතරක් කතා කරන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි ඒක ලබන සතියේට බලමු. මම නෝට් එක දැන් ඉවන්න. නෝට් එක ලියා ගන්න. හැමලිකමට ෆොටෝකොපි කරනවා එහෙම නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් print out අරන් තියා ගන්නවා නෙමෙයි. මම ඉවන්න නෝට් එක හැබැයි අතින්ම ලියන්න. අතින් ලියලා මොකද එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ කතා වෙන දේවලුත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒකත් අත්‍යවශ්‍යයි. හොඳයි පුතේ එහෙනම් අපි අදට නතර කරමු. එන ලබන සතිය හම්බෙමු. පුළුවන් අය මම ෆෝස් කරන්නේ පේපර් එක කළා මට උත්තරේ වන්න ඕන පුතේ. මම හිතන්නේ දැන් පටන් ගන්න කාලේ හරි අපි ටිකෙන් ටික විභාගෙට මොනවා වෙයිද කියන අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් කලින් ඉවර කරගන්න තරමට ඕගලන්ට පහසු වෙයි ඉදිරියට වැඩ කරගෙන යන්න. නේද? අනික් අමාරු පාඩම් වලට බර තියන්න පුළුවන්. හොඳයි පුතේ එහෙනම් මම අතරින් නතර කරනවා. එහෙනම් අපි ආය නැවත ලබන සතියේ හම්බෙමු.